katandiki kakati ngenda kulaga how ka app akengeri gye kakola simply mu speed kati olaba ka app oba okaguddewo katugambe passwords wazifunye dda login zo ziri you using your phone number not your email then the password of which ogina already kati wotuuka wano eno ojja laba menu oba interface efaanana bweti eriko cameras so cameras we expect nti gye bujja ojja beera with different cameras katugambe nga cameras 10 bla 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 so kakati kyotandikirako ddala olaba ku top wano waggulu waliwo akasajja kaneeno ku top okanyigako kakutwala mu settings eza your particular account so wotuukawo wano eno most times abantu abamu kyebaagala njagala viewinga naye nga siina data njagala viewinga naye siina data so what you do ogenda wano waggulu wano n'ojja mu settings n'ojja mu live view so ojja mu live view ejja scanninga camera this one okikola wenoba eri connected ku network wifi network camera kweri connected to so tusuubira okuba nti oli in your locality oba oli wali camera yo yennyini nnyini so ojjawo then you press start scanning so no scanning ojja laba camera yongeze okitegeera so ojja giselectingamu ng'eno wengiselectinzemu then you put the password is not the password we gave you eyo tebera password gye twakuwadde abula ebeera gye tuyita verification password so verification password era nayo ndooza I have already shared it with you ndooza ogiinaawo so the moment you put it in it will be able to take you to the same so katugambe ngitaddemu then whenever you press ok ejja kututwala kuki ku location yemu wetwatandikidde waneeno but wano onoba playing ojjaba oplayinga tokosa data okitegeera yes kakati ojja noyingira munda mu kamera eno erina interfaces ez'enjawulo wano waggulu olaba erinayo ka settings waggulu erinayo ka share wano wansi erinayo ka pause erina akazindaala awo biki so kamutwale through those icons right now this is the live you're getting at your shop so ojja wano nonyiga wano ka pause ejja pausinga live ekitegeera you're pausing live then you want to play later then you press play kati this image you're seeing is was paused then kati ezemu playing so oba oyagala oteekako eddoboozi eriri awo enyini oyagala liwulira eddoboozi eriri awo mu kifo wooli bweyagala mu kifo owali kamera ojja nyiga kazindaalo then ojja otandika owulira the audios what is coming blah 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 what they are saying but for recording purposes because most of and but the camera just don't has audio so you can hear what is there and still you can also talk kati wano waliwo this third icon wano gyolaba this icon there eyo icon oginyigako this is for pan tilt and zoom so here you can change it's pan and tilt so osobola okuddiza kamera ku ddyo kono oyagala kudda waggulu onyiga alo ya waggulu nedda waggulu oyagala kudda wansi n'onyiga alo nedda wansi oyagala kudda ku right n'ogizza ku right oyagala kuzza ku left n'onyiga nedda ku ki left then ate wano mu nsonda wano after wano mu nsonda wano singa olabawo wano waliwo kasita ako kali mu saved locations these locations ozikusavingiramu olemetta wana na settinga kamera kudda mu position ntuufu so what you do ojja n'onyiga ku wano olaba wenatadde good position so onyiga ku good position kamera ejja kwepositioninga ku ffe aba installers wetwalabe nti this is the perfect place to see well in your shop so bw'onyigawo ejja kuddaawo olabe bulungi so you can have other positions oyinza omumarkingayo endala wano wansi wano where you see wenyiga waliwo ka star akalala that star esobola okukuyamba nosavingamu another position oyinza okuba oga njagala wenyigira bwe nti nkyuse kamera erabe eri so you can save another position if you wish to so kati wano wansi waliwo kano akazindalo kano kaliko ekigambo talk kano kali eno wansi wansi eno wansi bottom so akazindalo ako kanyigako kayisaamu eddoboozi lya side say call what they are saying yange jabba mbawulira nzigyeko because I don't want to interrupt abali ku office awo so that all doing that kikuyambako to talk like owulira omuntu alamuza ne customer but byalamuza tebibadde tebiriyo ba osobola okukendeza so you can talk from this and I can give you that dress blah blah to this price where okitegeera
That's good. Kakati ekirala kyenja okulaga wano mu nsonda wano we tuba tuzze wano waliwo buno bu brackets obusatu. That's for full screen. Oyagala laba full screen. So obunyigako kamera ejja kudda screen size weight. Ogiraba? Full screen size ne icons zonna zonna ojja ziraba bulungi. So here oba oyagala zoominga in osika busitisi okitegeera no zoominga in n'olaba bulungi whatever people are doing. Whatever people are doing. Kati n'ekirala era still osobola oli kati ekirala kyenjagala okulaga nga tuli mu full screen osobola okuba ekifaananyi what is happening. Waliwo wano eno okalaba kano ka kamera akali wano wansi okalabye. So that camera osobola okukanyigamu it takes a photo of what is happening there. Osobola okuyiga ka record okalabye ako. That record will record whatever incident is taking on place right now, but that footage you're storing right now is being stored on your phone. You're storing bigenze ku simu yo memory card or your device okitegeera. So kana akasoose twagambe ku ddoboozi what is happening where is the recording you get. Kati era panti zonna zitulaze ekano okanyigako katambuza odda left right where you get. Ate wano wansi waliwo twagambye mubeeramu positioning ya camera, so you saved good position. Another good position will do that. So when you're seeing up here, the camera is still recording and what you do, akabulu kano kolaba akaliki, so kano akabulu akaliki okanyigako to basically restore recording wadekyawo recordinga ebigenda mu maaso ku yo. Advantage that's also this side. So we have the much to the you may call this side